θα πω θα τον προσφωνήσω στα αγγλικά, γιατί ακόμα τα ελληνικά του δεν είναι πολύ καλά και θα τον καλέσω στο βήμα. Igor, I said that where's my friend Igor? I can see, yeah. That you are the esteemed founder. That was performed something like 13 years ago when you established this initiative with a view to rendering it approachable to everybody in the whole world. Not just the people who more or less seem qualified to teach all these things, who have somehow, either intentionally or unintentionally, gone off track and more or less look upon philosophy as their own enclosure of knowledge, something which is wrong. We need to make sure that philosophy is the privilege and the entitlement of everybody who wishes to have a salubrious, hygienic approach to all these things indeed. This is why we established, and especially for you to establish the forum, so that, like I said before, we will instrumentalize every healthy approach to philosophical thinking, irrespective of whether it comes from an academic domain or not. We are here to raise an individual over any kind of religious, racial, cultural prejudice, and therefore shaping what we call the world citizenship, which is our main vision. The world citizenship which will more or less be shaped by people who put the overall, the world's overall interests and stake above their own, and they will more or less then in this way avert the doomsday of humanity, a doomsday which seems very close at this time. So I call to the floor my dear friend Professor Kondrashin, and I'd like you, dear Igor, to give us your lights about this in your own very special way. Dr. Igor, please. Good morning to everybody, and thank you very much for giving me the floor. Really, it is a very important occasion which is taking place today in this hall, because 13 years ago we have started reviving an ancient Greek tradition, dialectical symposia. It took place in old Parliament building, and about 200 people were present in this event, and half of them was from abroad. Today we have in this hall, I think, about 100 places, but only 1/3 is occupied by the people, and it's a pity, because dialectical symposia, it is ancient Greek tradition, like Olympic Games. Olympic Games, the competition of bodies. Dialectical symposia, it is a competition of minds. If Olympic Games, which were revived in 1896, and it was declared in Parnassos building, and now millions of people are involved in that competition. In competition of minds, I see very little people who want to compete. It means either people doesn't have mind, or it has no questions to discuss. But we have plenty of questions, because situation on the planet is very serious, and there should be found certain solution, but neither G7, neither G20 cannot find, no General Assembly of United Nations, no UNESCO cannot find any solution how to save humanity from self-destruction. But humanity is very near to self-destruction. You even cannot imagine how close it is, because I have sources of information close to the upper people who take decisions, and
the world already was a few times near to annihilation. But nobody realizes, at least in Europe, I don't see any big, let us say, frightening that they are afraid of this, also in other countries. But if we shall take Africa or Latin America, they don't even know what does it mean. Since that time, I mean the beginning of the first dialectal symposia, it is 13 years have passed, and we have now 61 branch in different countries. But the most active it is in a part of Greece. It is in Malaysia. It is in Philippines. It is in Mexico, and in some other countries, but they are not so much active because the people now in the world come, let's say, this generation. They don't have any information about classical philosophy in their universities. Why? Because classical philosophy was prohibited in 529, and since that time it is, the ban still exists. And in universities it is scholastic philosophy which being studied, which, let's say, it is about nothing. And the situation which we have now in the world, it is, let us say, only by ideas of classical philosophy can be solved. But nobody understands and realizes this. And therefore, if we have two people who realize this on the top, Irina Bokova, it was the previous UNESCO general director, who in 2004 she insisted to adopt UNESCO strategy on philosophy. But who studies this strategy in universities? Nobody. Nobody followed her. In 2006, she insisted to celebrate annually the World Philosophy Day, every fourth Thursday of November. Who celebrates this in the world? Nobody. World Philosophy Day, but in the world nobody celebrated. But it is UNESCO who declares this, and it is already 16 years past, and therefore it means that this generation, let us say, have the mentality of the 15th century, not of 21. And according to nature, if the mind of the people so behind of the time, it means they should die. And therefore they are now about to die. Because either Biden or Putin, who will be the first we shall see, just they push the button and they are very near to this. And no humanity, no life on the earth. And nobody realizes this. It means that any minute we are now sitting, button will push Putin back. And our symposium will stop. We shall die. Because the third war, it is already started. It was declared by the Pope Francis of Rome. He said, the third war is going. But nobody realizes. Go to taverna, any taverna, especially Saturday, Sunday. Everybody drinks, buzuki, tzatziki, no problem.
But they don't realize that any minute they can die, but they don't care. Okay, no problem. Because their mentality, like monkey, I don't know, like whom. And but this is the same in Europe, it is the same in the United States, it is the same in Latin America, in Africa, of course. Only China may be more stronger, and they are now trying to oppose United States in their way, in Russia. But there are also, they don't study classic philosophy, and they try to solve their problems with the assistance of missiles, let's say nuclear weapon, but not by the competition of mind, by proper discussions and finding the proper solutions based on ideas of classical philosophy. But there are places where the people started to realize this. For example, I came here from the Middle Asia, from Uzbekistan, and I was there for 2 weeks, and they say, why you for 2 weeks? You should be for 2 months. Please give us your information and let us say, stay here with us. And the halls where I was speaking was hundreds of people sitting. Last year I was in Mexico. 2,000 people were in the hall who was listening and wish to, let's say, join this activity. In Malaysia, which already twice celebrated World Philosophy Day, and we have here the participants of this celebration, Stephen Roy, Maria Vitali, and our very important person, Levitt. They can confirm that it was 1,500 people were in the hall listening how Jeffrey and him and me speaking. This was, let us say, the interest, real interest. And again, this November, all of us again going to Kuala Lumpur, Malaysia, to let's say celebrate this day, World Philosophy Day, but of course to discuss things how to move on. But let us say this solution already were offered to us by Irina Bokova and Pan Ki-moon, because 10 years ago, and this I mean year is 10th anniversary of Pan Ki-moon, this his initiative, Education First. It means he proposed for the whole humanity to start education of civil knowledge, but unified one, to everybody on the earth. In Greece, nobody listened to Pan Ki-moon. In other countries, nobody, except World Philosophical Forum. Therefore, we already have this unified knowledge, civil knowledge, but it is on our website. But nobody, let's say, too much interested in this, because they still have 15th century level consciousness in their mind. What I want you to say now. First of all, I just want to show you how in Uzbekistan the people, let us say,
so they wrote how they like the classical philosophy, and they say, oh, please take it everywhere like this. So this is their rope, and so in this way they like classical philosophy and the life in the future, because for example, World Philosophical Forum already following the Ban Ki-moon initiative. In 2015, they have. We have here in Athens the Constitutional Convention, and since 2015, universal state of Earth exists, but nobody knows about this. We know national, let us say, countries, but supranational state, universal state of Earth, it exists already for 7 years. But nobody from from Greece except Socrates. Socrates, he said, I am not citizen of Athens, I am not citizen of Greece, I am citizen of the world. So he was the first citizen of the universal state of Earth from your country, nobody else. And we have started already to distribute passport of the citizens of the Earth. You may see it, later I can show it if somebody like. Therefore, what in my first speech I want to address to you, just think it over hardly, that you are near the, let us say, to fall down and to die any minute now. And if you will not realize this, okay, you then first of all decide who will be the first, who will push the button, Putin or Biden, and where you will get, to the hell or to the paradise. Think it over. Thank you. Θα κάνουμε μια περίληψη στα ελληνικά του λόγου του Πρόεδρου του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ, κ. Kondrashin. Λέω θα σας δώσει μια περίληψη στα ελληνικά αυτών που ακούστηκαν από τον Dr. Kondrashin, Πρόεδρο του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ. Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Ηλίας Τζόνης, καθηγητής Αγγλικών σε ναυτιλιακές σχολές και συγγραφέας κλπ. Ώστε να μην έχουμε μια ποικιλία στο βήμα. Θα αγαπητέ Ηλία να δώσει μια σύντομη περίληψη από τον Υπουργό Kondrashin. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του φόρουμ αναφέρθηκε στην ίδρυση της του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ το 1996 στο Βαρνασό και διευκρίνησε ότι αποφασίστηκε να χρησιμοποιείται η παραδοσιακή μέθοδος των αρχαίων ως συζητήσεις τύπου συμπόσιο. Η ιδέα ξεκίνησε
από την ανάγκη των σκεπτομένων ανθρώπων να απαντήσουν στο ερώτημα μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σώσουμε την ανθρωπότητα και τον πλανήτη από την καταστροφή και ιδιαίτερα την κλινική. Έτσι ξεκίνησε το φόρουμ να κάνει μια προσπάθεια ενημέρωσης και προώθησης της λύσης, της απάντησης αυτού του προβλήματος μέσω της φιλοσοφίας. Εξήγησε βέβαια ότι αυτό το πράγμα είναι δύσκολο, διότι η φιλοσοφία αντίθετα με την εποχή των αρχαίων, όπου ήταν καθημερινότητα και στην εκπαίδευση των νέων και στις συζητήσεις των ενηλίκων, δεν είναι εύκολο, διότι οι λαοί δεν έχουν προσεγγίσει το αντικείμενο, δεν είναι εξοικειωμένοι με τη φιλοσοφία, ακούν ότι γίνεται στο πανεπιστήμιο σε ένα στεγανό χώρο, καθαρά πανεπιστημιακό. Παρεμβαίνω εδώ ο καθηγητής Χάνσον στην Αμερική που έχει γράψει το «Ποιος σκότωσε τον Όμηρο». Λέει το ίδιο πράγμα, ότι τόνοι μελάνι χύνονται κάθε χρόνο και χαρτιά για να γραφούν εργασίες και αναλύσεις και εξηγήσεις για τη φιλοσοφία, οι οποίες δεν φτάνουν ποτέ στον καθημερινό άνθρωπο, παραμένουν στο πανεπιστημιακό επίπεδο, στεγανά, κλειστά και πιθανώς τρόποι ανέλυξης στις υψηλότερες βαθμίδες της επιστήμης. Όμως, στην πραγματικότητα, η φιλοσοφία δεν είχε αυτό το στόχο στους αρχαίους. Η φιλοσοφία ήταν η βάση κάθε επιστήμης για να λύσει τα πρακτικά προβλήματα της επιβίωσης και των ανθρώπινων σχέσεων των καθημερινών και την προοπτική για πρόοδο και εξέλιξη. Και πράγματι, όπως διαπίστωσε και η δική μας οργάνωση, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυσκολία να καταλάβουν αυτά που συμβουλεύει τελικώς η συζήτηση και τα πορίσματα της φιλοσοφίας, πολύ εύκολα και πολύ πρακτικά, εφόσον τους τα εξηγήσει κάποιος. Η οργάνωσή μας έχει εξελιχθεί από τότε. Υπάρχουν 61 παραρτήματα σε 61 χώρες εννοώ, αλλά δεν έχει προχωρήσει περισσότερο εξαιτίας αυτού του προβλήματος που είπαμε, ότι ακούν οι άνθρωποι φιλοσοφία και νομίζουν ότι εδώ πρόκειται για ελίτ και θεωρίες και τα λοιπά και δεν είναι αμέσως καθημερινού ενδιαφέροντος. Ωστόσο προσπαθούμε να το διαρρήξουμε αυτό το περιβάλλον και να προχωρήσουμε προσπαθώντας να επιβάλλουμε αλλά να προωθήσουμε την άποψη της εκπαίδευσης στη φιλοσοφία σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων, πράγμα το οποίο
Κορεάτης, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ το 2015, ψήφισε με τις διαδικασίες του ΟΗΕ την ιδέα να μπει στα σχολεία από τις μικρές μέχρι τις μεγάλες ηλικίες η εκπαίδευση στην φιλοσοφία με πρακτικούς στόχους. Είναι αλήθεια ότι η ειρήνη είναι μέσα στην έννοια της φιλοσοφίας, διότι συζητούμε και βρίσκουμε λύσεις και προχωρούμε εφόσον φιλοσοφούμε. Και εφόσον υπάρχει ειρήνη και συνεννόηση των ανθρώπων και ενός λαού αλλά και μεταξύ λαού. Έχουμε τώρα φερειπίν, πρώτη φορά έγινε χρήση πυρηνικής ενέργειας, Χιροσίμα, Ναγκασάκη, όπως ξέρετε. Έχουν γίνει τεράστιες δοκιμές οι οποίες βάζουν πολλά οικοσυστήματα του πλανήτη σε κίνδυνο. Ο Κρούτσεφ με τον Γκέναντι τη δεκαετία του 60 πάρα λίγο στο θέμα της Κούβας να την χρησιμοποιήσουν. Τώρα έχουμε τον κύριο Πούτιν να απειλεί ότι θα τη χρησιμοποιήσει και τον Biden των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα απαντήσει αναλόγως. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, όπως είπε χαριτωμένα ο πρόεδρος, το ξεχνάμε πηγαίνοντας στα βουζούκια και διασκεδάζοντας κτλ. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Αυτοί έχουν τα κουμπιά και τους κωδικούς και είναι ένα κλικ, μάλλον δύο, εν πάση περιπτώσει. Αγαπητέ Ηλία, ας το ολοκληρώσουμε. Είπες πολύ ωραία πράγματα, αλλά επειδή έρχομαστε εκτός χρόνου, να κλείσουμε σύντομα το θέμα της. Τέτοιες συστάσεις έχουν γίνει και από την Εκκλησία και από τον Πατριάρχη και από τον Πάπα Φράνσις. Χώρες που δεν θα το περίμενε κανείς επειδή δεν ξέρουμε τι διδάσκονται, όπως το Ουσμπεκιστάν και η Μαλαισία κτλ. Έχουν προχωρήσει πολύ καλύτερα από εμάς. Η Ευρώπη είναι πίσω για τους λόγους όλους που εξηγήσαμε προηγουμένως και λόγω ευημερίας και αίσθησης ανωτερότητας. Ωστόσο, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ενημερώσουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να προχωρήσουμε την χρήση της πρακτικής φιλοσοφίας στα σύγχρονα δύσκολα ζητήματα της αποφυγής πολέμου και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Αυτά δεν τόνισε ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κύριο Τσόνη για την πολύ ωραία προσέγγιση των κύριων σημείων που είπε ο καθηγητής κ. Σίγουρο. Απλά να πω ότι επειδή ήμουν και εγώ παρόν στη Μαλαισία 2 φορές στην Οργανισμό της Φιλοσοφίας, αλλά όπως έγινε και σε άλλες χώρες, Μεξικό, είπε και εκείνος, Ουσμπεκιστάν, υπήρξε τρομακτική ανταπόκριση. Ήμουν παρόν σε ακροατήριο 1.500 ατόμων στη Μαλαισία. Πείτε μου ποιο συνέδριο παγκόσμιο έχει συγκεντρώσει τόσο. Είμαι πανεπιστημιακός και εσείς κάποιοι από εσάς, πείτε μου πόσοι έχετε πάει στη συγκέντρωση 1.500 ατόμων στη συνέδριο. Το δικαιολογητικό βέβαια για εμάς είναι ότι αυτοί δεν είχαν την υποδομή και σαν κάτι καινούργιο το αγκάλιασαν πιο εύκολα. Και το είδαν σαν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι ενθαρρυντικό, έτσι, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να μιμηθούμε.